Kilifi County has recently concluded its inaugural International Investment Conference that brought together businesses, investors and stakeholders in a push for economic growth and investment. Well, tonight we're joined by Governor Gideon Mung'aro, who will be shedding light on the conference's impact and also discuss the broader progress in the county from infrastructure development to key social initiatives. Well, thank you so much for joining us, Governor, this evening. 2 years and 3 months down the line since getting into office, how would you assess the progress of Kilifi County under your leadership? Thank you, Zainab. I think you have the answers for the 2 years, 3 months in office. Kilifi County was voted #1 in Kenya 2 days ago as the only county which puts more money on development than leisure. All right, and I mean, that's just... So that's what tells you what we are doing as a county. All right, so let's get right into it. So Kilifi County has hosted the International Investment Conference, the first of its own kind. Just talk to us about the idea. How did it spark and why now? And really, what were the main goals for coming up with this conference? What were the main goals for coming up with this conference? When I came to office, Zainab, I realized that our youth and the county generally needs to grow. Kilifi still has a lot of opportunities. We have the land, we have the human resource. We have a very young population in Kilifi, both skilled and unskilled. And we thought if we get investors together and see how we can develop, revamp our tourism sector, revamp our agriculture, water, things like sports, to try to market sports through tourism, medical health. These are all the areas we're really targeting. ICT. We have many programs now. I have 5 different new partners on ICT. So we have already trained over 500 youth with our partners Powerland, who is funded by JICA from Japan. And these are the efforts we are doing in all the areas to make sure that we create employment for our youth. Soon, I've already drafted with my county attorney to bring to the county assembly a new policy that all our university graduates, all the companies operating from Kilifi, they must be able to accommodate 5 youth who has finished university every year for internship so that they get experience. Well, the recent announcement of the 2,000-acre special economic zone in Vipingo has certainly elicited a lot of excitement in Kilifi County. How do you envision this project transforming the local economy of the county? The 2,000, Zainab, of Vipingo is from private sector. The county has set aside 3,000 acres in a place called Kayafungo in Kaloleni sub-county for special economic zone. So we have 5,000 acres in Kilifi County today for any investor who wants to put up an industry, who want to put a factory, who want to do manufacturing, who want to do the textile industry in Kilifi is very vibrant. If you go to Mutwapa today, Kanamai area, we have 16,000 youth, both women and youth employed in the textile industry. This is for both local consumption and export. So this is why we have come up with the Kayafungo Industrial Park, so that we can create more industry. This will be a whole city of industry. And it's my dream that we get this. And this is one of the MOUs I signed during this conference, witnessed by His Excellency the President William Ruto. I signed an MOU with the CBC and other companies from China for developing the infrastructure of Kayafungo Industrial Park.
I signed with them also the solar power. We have a water problem in Kilifi County. I've been building infrastructure, but when you come to Kenya Power, it's too expensive to pump water to the communities. So, and half of the time you don't have the capacity to pump because Kenya Power does not give you enough power to be able to pump the water and the infrastructure we are building. So I am trying to resolve on a green energy from the water source in Baricho to the pumping station. I have 56 pumping stations in Kilifi County. Half of the time, either the transformer is broken and is not replaced for months, even if you pay as a county. So I want to bring solar pumping. What will it do to the community? One, it will reduce the cost of water to the local Mananchi, that we can give them water at a cheaper price than when we use Kenya Power. At the moment, I have two companies as a county, Malindi Water and Kilifi Water, and I pay over 60 million shillings a month for power bills. And if you haven't paid in 2 days, they disconnect the power. That means people remain without water till you find money to pay. And as you know, sometimes we receive money even 3 months late as counties. So what does it mean for the people? So I think we replace it with solar, we'll be able to pump water. The other issue I'm doing, especially on water side, if I might, you allow me, is that we are building reservoirs. Half of the time, Coast Water rations water in this county. So they'll give water to Mariakani 2 times a week, they'll give water to Mutwapa 3 times a week, they'll give water to Rabai and its entrance 2 times a week. So we are building now a water reservoir in a place called Mutepeni near Mutwapa, which will serve Chonyi, Kambe, Mutwapa, Vipingo, and this will a 5 million liter tank. So that the 2 days we get water from Coast Water, they can use the direct water from the lines. The 5 days, they can use the 5 million liter reservoir so that they can have water daily. And we have managed to achieve this in Malindi at the moment. And we want to do this in all the sub-counties. Indeed. So you talked about the fact that there's going to be an influx of industries coming up from that 5,000-acre project. But the community needs to benefit from this. So how are you doing to ensure that they actually are prepared for this massive change in terms of skills training, in terms of education as well? Yeah, what we are doing as Zenab is, when I came to office, I started a new program. My predecessors had a program of 350 million shillings bursary into students. But most of the time it was paying the extra county schools and whatever. So when I came to office, I reviewed the law. And I brought the bursary law from 350 million a year to 1 billion. At the moment, I've been managed to reach 500 million because I want to have more collection so that my own state revenue base can grow. When it grows, I'll put more money. In the meantime, I have over 2,100 students being paid for by the county at national school. What does it mean? The students who used to be called to Alliance and then they end up going to Township Secondary School in Kilifi County all go to the schools, national school they were called for. And I can see the results because they bring their results at every end term. And you will see the performance of the students because they got the school for the brains they have put for the years, the 8 years they were in school. As we are going to the Form 2 now next year, January, I've already set aside their money. That means in January, any student I'm sponsoring will wake up and go to school. What are we trying to build? We are trying to build a human resource, yeah? But also, we have now turned around. Some of the MOUs I signed with the investors this week was the empowerment of our vocational training centers. I'm already working with GIZ from Germany. They are empowering about 10 vocational training centers. I am working with the Swedish embassy through a group called School Try. We are trying to build an innovation center in Kilifi, but also we are trying to do more trainings. We are doing more ICT. I have been, the last month I received 560 laptops from Stanbic Bank
for the vocational training center. So we are trying to empower more our vocational training center. The GIZ from Germany especially is targeting youth on hospitality. Why? Because we have so many jobs open in the shipping industry, yeah, and they always ask for certificates of what have the people done. We have many people, even where I'm seated in this hotel at the moment. You have good waiters, you have good cooks, but they don't have that certificate so that we can send them to the ships to work. Last year, I got an offer for 500 youth to go to the ships, and they could only send 58. So that's why we are trying to empower our vocational training centers so we can equip more youth with skills and get certificate. I've already had talks with the Minister of Tourism to finish the Ronald Ngala Utalii College in Shariani, so that all these people we have working in the hotel industry, and they are working because they have been trained by the hoteliers, that we can take them to Ronald Ngala Utalii College for 2 weeks, just to brush the skills up and them to certify them and give them certificates that they can work as waiters, they can work as cooks. And then we send all to the ships. We have so many openings. I had a meeting in Italy with the Minister of Tourism in July. And we have come up with a plan that if we do these short training courses, MSC Italy can take thousands of youth to go and work in the ships. All right, indeed. Now, many investors are usually looking so for... we are basically, your question basically of education is that way, yeah. Yes, and skills training, because of the influx of industries that we potentially will see because of the investors that would want to invest in Kilifi County. But also, investors are looking for favorable conditions and policies as well as infrastructure. So what are you doing as the governor of Kilifi County to improve the business environment and ensure that it attracts the right investors to your county? What I'm doing, Zainab, is in my manifesto first, one of my main agendas was ease of doing business in this county. Yeah, that when I promise when I become governor, there'll be easy of doing business. So what have I done so far? So far, what I've done, apart from have an advisor on an economic advisor, I've taken steps. I've appointed, for example, you know, Kilifi is also been favored by donor funding from the World Bank and other donors, plus the new people who have had. So 3 months ago, I issued an executive order and appointed a team in charge of partnerships, donor funding, and private sector coordination. What does it mean? We are trying to keep a one-stop center, yeah, to coordinate investment, so that an investor does not come to Kilifi, want to build a factory, and is run around being asked money by every officer of the county, or how much are you going to give before I approve, that it is coordinated and is reported to me on a weekly basis. How many investors every Friday have applied for new investment, have applied for license, have applied for approval of plans, and what action has been taken. And I monitor this myself. I have also appointed another team, which I've just started in this investment conference. On Thursday, when the President was there, I also launched the Kilifi Development Investment Corporation. This is a company which belongs to the county. It will coordinate all investment and businesses for the county, including the Kayafungo Special Economic Zone. The Kayafungo Special Economic Zone, what I've done is I have made sure that the title deed for the 3,000 acres is under the county government of Kilifi. It's not going to change the name. We are only going to lease to the different companies who are going to invest and build factories, so that we don't sell that. So the land, it belongs to the people of Kilifi forever. You will be given 20, 30 years to do your business. And the day you get tired, you want to leave Kilifi, you will leave the factory there and you can go back home. And leave the title will always under county government of Kilifi. All right. That's the assurance we have for the communities. All right, Governor, let's turn it over now to Frida Mwaka, who will be engaging some of the residents of Kilifi. They have questions and views on issues to do with the progress of the county. Frida, over to you.
Na asante sana Zainab Ismail, na shukran sana kwa gavana wetu Gideon Mung'aro kwa kuzungumza na wananchi na Wakenya wote kwa jumla. Lakini kwa sasa Zainab, labda tu mimi sitaandika kwa mate ilhali wino wako nao hawa wananchi. Wananchi hoye! Vijana wa Kilifi mmelala kwani? Na mko hapa, mko na maswali, mmemsikia kiongozi wetu gavana amezungumzia masuala mawili matatu, akagusia miradi ya vijana, akasema pia vile vile jamii isikuwe na hofu kwa sababu wamepanga mambo kadha wa kadha. Sasa ni fursa yenu, mwae, mtoe maswali, kama mnataka kumpa pongezi pia mumpatie pongezi. Atakayeongea akiuliza swali pia tunampigia makofi, sivyo? Haya basi, kwanza tuanze na makofi ya gavana, amefanya kazi nzuri. Twende kazi. Nani anataka kuanza kuzungumza? Na kuona kako kuna anza na jina. Kwa jina naitwa David Shoka. Mimi ni kijana kutoka wodi ya Jaribuni. Yes, kwanza nipongeze kwa mstahiki gavana kwa kutujali kama vijana, na tunaona katika mipangilio yake kwa department ya sport ananuia kutujengea uwanja pale, uwanja wa Water kwa ajili ya talanta sisi vijana ili tukuze vipaji vyetu. Sasa swali tu ni kwa gavana kuuliza tu labda ni kwa muda gani tutarajie kwamba hizi ule uwanja utakamilika ili vile vipawa na vile vipaji ambavyo tuko navyo tutaweza kuvionyesha ili tukuze kitaifa kwa mapato yetu kwa ajili ya maisha yetu kama vijana. Yes. Asante sana, swali zuri. Gavana akiuliza unawajibu. Asante. Uwanja wa Kilifi wa mpira tulipata mkandarasi. Tulifanya matangazo na aliyeshinda ni kampuni kutoka Uturuki. Na vile imekuwa ni kwamba tumechelewa kidogo kwa sababu wakati kampuni iliyoshinda kujenga ni ya nje, kuna masharti fulani ya serikali lazima yatimizwe. Na kulikuwa na zile guarantees, warrants ambazo nizifanywe. Tumechelewa kidogo. Malengo yangu ilikuwa uwanja huu uwe tayari kufikia Disemba mwaka huu. Umechelewa kidogo. Lakini hata tukianza Januari ama Februari, wakandarasi wametuhakikishia kiwanja hicho kitajengwa na miezi 6. Kwa hivyo Mungu akipenda mwaka ujao, mwezi kama Agosti hivi, itakuwa hivi. Mimi walisema miezi 6, mimi nikaongeza 2, kamba na hapa 8. Kwa hivyo Mungu akipenda tutakuwa na hicho kiwanja. Na ni kiwanja cha kimataifa. Ni kiwanja unaweza cheza FIFA, unaweza chezea kila kitu. Hakuna haja uende na mwavuli kukiwa na mkutano kwa sababu akaa juu ya jua. Hakunyeshewi na mvua. Lakini tumeanza hata hivyo viwanja. Ukiona sasa pia Malindi pale Butwani tunajenga ile beach soccer. Wale mmeenda Malindi sasa mtaona before Christmas tunafungua beach soccer. Na ameattract vijana sana hapo, wanacheza mpira usiku, watakuwa wakicheza mpira usiku. Na nini, Watamu tunajenga pia beach 7 naitwa 7 aside. Vijana usiku badala ya kwenda mihadarati wajivinjari hapo. Lakini ICT sahi vijana wasiwe na shaka, katika makandarasi tuliotia sahihi tuko na kandarasi 5 zote zinategemea vijana. Tuko Equity Bank is the latest, imejoin juzi. Tuko na School Try, tuko na Powerland, tuko na Open Institute ile iko hapo Maono Malindi sahi. Hiyo tayari iko na vijana 700. Na I must commend the youth of Kilifi. Mimi nilipoingia kama gavana, county haikujua hata wafanyabiashara wangapi Kilifi wako. Hii vijana wa Malindi wa Maono Institute wameweza kutuchorea biashara za Kilifi in 1 month. We hired 109 youth from those 700 na wakazunguka wakatupatia biashara ngapi ziko Kilifi. Hata ile iko kichochoroni tunaijua iko wapi. Na sasa wanafanya sasa ya mambo ya ardhi na nyumba za hawa wawekezaji. Sababu nyumba nyingi hapa Kilifi hazilipi ushuru. Watu wanajifanya wamejenga nyumba za pamoja, halafu wanalipa ile inaitwa kila mwezi service charge. Mwenye ile alianahusika nayo nyumba 50 zimefungiwa, akichukua pesa kwako ama kwa mwingine analeta pesa moja tu kwetu. Pengine 200,000-300,000, lakini amechukua laki kwa kila mwenye nyumba. Sasa hivi karibuni tutawaingilia wote, tutafanya census. Na hiyo timu ya wao vijana 700 wako Malindi Maono. Wataenda kila nyumba wafanye census. Mwenyewe ni nani, fungua mlango, tupatie risiti zako za miaka 5 ulizolipa kaunti ya Kilifi. Ushahidi wako. Sababu sheria inasema miaka 6. Ukitoa huo ushahidi tutajua basi umelipa miaka 5, wewe huna neno, tunakupa tiki. Kama ukija unasema risiti sijui ilienda na nani na nyanyangu na babu yangu, tutakwambia lete risiti ndio tukuklie. Na hiyo nafanya na vijana. Hivi karibuni hao vijana wanatengeza mtandao wa timu yangu ya delivery unit. The delivery unit is supposed to
to show what we are doing as a county. Na vile itafanyika ni kwamba these youngsters wanaenda kufanya, wanatengeza mtandao wa dashboard ambao wanaweza kujua ni services gani zote unapata katika hii county, kuanzia hospitali, dispensary huko mashambani mpaka ya hizi za juu. Na wametutengezea tayari moja ya afya. Sasa hivi tunajua ni dispensary ngapi zina madawa, ngapi hazina madawa. Labda pia unaweza tupatie hizo takwimu ni kama ngapi? Dispensary 150 na mbili hivi. Lakini katika hizo 49 zilibaki wakati serikali ilipoondoka iliyopita kwa hazijamalizwa. Lakini sasa tumetengeza katika hizo 59 tumetengeza 29. Wiki hii nitafungua 5. Nitafungua Mtangani, nitafungua Mkamoto, nitafungua Mwakuhenga, nitafungua Kitengwani, Mkaloleni sub county. Na tunaendelea polepole kwa sababu hatuwezi kusema kwa sababu serikali iliondoka zilikuwa zimebakishwa tuziwache. Sababu ile pesa zimetumiwa pale ni pesa za umma. Kwa hivyo lazima tuzitengeneze. Lakini pia katika mambo ya hospitali we have come up with a new system. Basically tumeweka mikakati ya kutengeza kitu inaitwa EMR. Wakati wa kampeni wale wanisikiza nikiongea, nilisema watu wa Kilifi wataacha kubeba exercise book. Kwa sababu kila mtu anaenda hospitali lazima abebe kitabu. Na mara nyingi watu wanateseka. Mtu anatoka huko Ganze, huko ndani Vitengeni, anaenda hospitali Kilifi. Akifika katikati kwa matatu, ameshafika karibu na Kilifi, anakumbuka amesahau kitabu. Anateremka, anarudia kitabu, lakini akirudia kitabu harudi tena hospitali. Sababu tikiti ilikuwa ni hiyo ameweka kwa miaka, ni mama mjamzito alikuwa anaenda kupimwa, halafu anasema sasa tikiti sina, harudi tena. Kwa hivyo anaomba Mungu nyumbani mpaka azae. So tumeanzisha system inaitwa EMR. Half of Kilifi sub hospital sahi it has been put in the system of EMR. Hata nurses in the next months ukienda kwa hospitali hutaona tena hizi mambo za mafaili yale ya kuweka kwa kitanda hapa sijui mtu akija anasoma. Kwa hivyo kila nurse kwa ward atakuwa na kitu kama simu, gadget. Ana information yote hapa, umepewa dawa saa ngapi, je dawa umepewa ni gani, na hiyo itatusaidia pia kupunguza wizi wa madawa. Kwa sababu na tayari tumeona tofauti yake. Tumeweka tu half of the hospital ya Kilifi hii hapa, Kilifi County Hospital. Tumetoka kutoka milioni 1 kwa mwezi mpaka milioni 7 turnover. So who was going with the 6 million every day? Hiyo ni moja. Ukikuja kwa digitization ya mambo ya collect revenue, tumetoka mambo ya cess, kokoto za Jaribuni, mchanga wa Gongoni, matofali nini, tumetoka from 160,000 mara nyingine unaambiwa 260,000 mpaka sasa tuko 1.2 million a day. Nilikuwa nauliza wafanyakazi kila siku, itakuwaje mtu apite mtu hapa halafu jioni tuambiwa kumepatikana 19,000. Ukimuuliza Abdul Somad Mombasa amekusanya 300,000 pale Shimolatewa. Na gari zimetoka Kilifi zikapitia sisi tukakusanya 19,000, lakini zikivuka wanakusanya 300,000. So hii ndio mambo tumejaribu kupigana nayo. Na ninajua nina vita sana kwa hii mambo nafanya, lakini mimi bora mwananchi hapa apate haki yake. Na ndio mwananchi ambao wako hapa tunataka kusikia kama pia wamepata haki yao. Unajua tabu kubwa, na najua mara nyingine si watu wote ni wabaya, lakini kumekuwa na wafanyakazi pia wazembe ambao wanaharibu jina la wale wafanyakazi wengine wote wazuri. Kwa hivyo tumesema njia peke yake ya kurekebisha hii ni kuhakikisha kwamba tunaweka kila kitu kidijitali. Tutoke mambo ya kupokea pesa cash, mtu achukue kusanya ushuru wa county, aende nao nyumbani, akanywe mnazi, Jumatatu zilizobaki ndo analeta kwa county. Shikilia tu hapo gavana, tupate maheno na pale kuna mkono. Kwanza kabisa mmeridhika? Tumeridhika. Mko sawa? Aya, kwa majina mimi naitwa Zablon Baya, mkazi wa Mnarani Ward. Niko na swali kwa gavana na pia niko na mapendekezo. Uliza swali kwanza alafu tutachukua mapumziko mafupi atarudi kulijibu. Swali la kwanza ni kuwa ameongea kuhusu Jaribuni anakusanya 1.2 million. Lakini tunataka kuuliza hiyo barabara kutoka Jaribuni kuja paka Mnarani iko hali mbaya sana. Sijui kama gavana anaipangia nini, kwa sababu gavana aliyepita alikuwa kulikuwa kuna Wachina ambao wanachukua kokoto wakipeleka Lamu, na hiyo barabara iliahidiwa kuwa itatengenezwa, lakini gavana aliyepita hakutengeneza. Sijui gavana ambaye yuko sasa ambaye tunamwamini, nimeona Kilifi amefanya kazi nzuri ya barabara. Je, hiyo barabara kutoka Jaribuni mpaka
Mnarani anaifikiria vipi? Shikilia tu swali lako hapo, tutarudi naye baada ya mapumziko mafupi. So to all our viewers, we are taking a short break. We'll be back with more. All right, thanks for staying with us. We are continuing with our conversation with Kilifi County Governor Gideon Mung'aro on issues to do with the county and, of course, the impact of the recently concluded Kilifi County International Investment Conference. Governor, thank you for staying with us. I want us to talk about the state of infrastructure in Kilifi County. There was a question from a young man in the audience about the state of Jaribuni to Mnarani Road. And also, just give us your progress on the wider road network in the county itself. I'm doing a lot of infrastructure at the moment in Kilifi County. If you check in Kilifi town, I am doing a road network in the town, partnering with the World Bank, doing roads and light worth about 540 million. I am doing about 380 in Malindi town million worth of roads and drainage and walkways for the public, so that not only cars can pass, but I have about 34, about 6-7 kilometers of walkways, all the roads I'm building. And then we have also another project going in a place called Kibokoni, that is in the former Malindi, now Magarini sub-county. We are also doing roads worth 280 million. The road the young man have asked from Mnarani to Jaribuni, it's part of my priorities. Yeah, it's a priority for me because it's one of the pledges I made during campaign. And the lucky thing is also I'm a resident of near a place called Majajani. I live around that place at the moment. So I also want to drive as a governor in a good road. So I want to assure you, it's part of the programs of the many roads I'm starting soon. I will be starting that one. I'll be starting another road in Chasimba, Kwandara Road, in Chonyi sub-county. But at the moment, I have many roads going into the interior, in Magarini, in Watamu, in a place called Mbarakachembe, in Kilifi North. We have done through CSR the Mukwajuni Takaungu Road, because I signed an agreement also with the new road, the Kilifi Mutwapa Road, being done by the national government. This road again will start from Kilifi to Sabaki Bridge, the expansion, I hope next year. We will do similar agreements that the county will waive you cess as national government, but you will give this in return. You don't give us money, you give us the road. We don't want the money. Give us a road, give us lights, give us water, whatever we'll have agreed. Give us a market. So this is what we are doing. But the road from Munarani to Majajani and then extension to Jaribuni will be done. At the moment, through the investors, I called all the people who are doing mining in Jaribuni, who are doing the ballast in Jaribuni. I've had several meetings with the investors. We have reached a final stage now to do a road from a place called Zitsoni to Jaribuni. And it's not going to be built by the county. I called all the investors, I asked them, you are getting all this business, you are making money. What are you doing for the people of Jaribuni? They only die with dust. So the Munarani, Jaribuni I'll build myself as a county, but the one from Zitsoni to Jaribuni, I've already put the investors together. Everybody is picking a piece. Those who will put ballast, those who will, Mombasa Cement will put cement, others will, so they must build that road. And I'm at an advanced stage, and soon that project will start. All right, and I know there's still more burning questions from the audience there, the young people who want to ask you questions. We'll be getting to them in just a moment. You spoke about the issue of the state of healthcare in the county, but indeed, the county's healthcare infrastructure is also a point of concern. What is your administration doing in ensuring that there's upgrade of the facilities that would serve the residents of Kilifi better then?
Zainab, I must say, on health sector, I've tried a lot. I know people, people have been in office for 23 months, 2 years, 3 months. And if you see the amount of effort I've put on health and the changes I've done, those who have eyes can testify. When I came, it was worse than that. When I came to office, most of the hospitals, when you visit a patient, you wouldn't stay for 10 minutes. I have done renovations Malindi Hospital, put to another level. Yeah, I did not only change the hospitals, I have removed the fabricated beds and bought state-of-the-art beds like Mombasa Hospital and the other private hospital where people go. I've done that in Marafa. I'm doing in Kilifi. I took this county with 0 dialysis center. Yeah, they had only 1 bed in Malindi, which broke 3 months when I came to office. What did I do? I got partners through the Hungarian embassy. And now I have 8 beds, yeah, which we did not pay a shilling as a county. I got them through investors. All what we are buying is reagent. And I've already 24 new beds through the same investors in the high seas to expand the dialysis capacity for Malindi and Kilifi to 24. Yeah? And hopefully, eventually, I can have every hospital, Mariakani, Mutwapa, Marafa, Bamba, having dialysis facilities. We have also gone ahead to start buying equipment. Yeah? As I'm talking, Kilifi Hospital have already received an incinerator. For years, all hospital waste is being thrown to the normal dump site, where scavengers go there. They are either get pricked by injections which has been thrown. Sometimes we throw even our theater organs into those places. People mistake them to be some meat left in hotels, so maybe some people even eat human bodies, body parts. So what have we done? We have brought an incinerator now. We imported. Already the house is ready. I will be launching it soon. And once we launch it, every hospital of Kilifi County, including the private hospitals, they'll have to sign and pay to the county to bring all their hospital waste to the incinerator. And anybody who doesn't bring, and we catch them throwing hospital waste at our dump sites, and without bringing it to the incinerator to be burnt there, we will close those hospitals. We are trying to prove. At the moment, as I'm talking to you, I have just received a CT scan for Kilifi Hospital. In the next 3-4 weeks, God willing, it will have been fixed. We have taken the staff for training. So for the first time, Kilifi County will have a CT scan. Yeah? Going forward, we are expanding other hospitals in the areas where we have a problem. At the moment, we are building an OPD in Kilifi, an accident and emergency wing in Malindi Hospital. Yeah? We are also building in Malindi Hospital. We got partners through the Italian embassy. We have already completed an 8-bed unit ICU in Malindi. We are building a maternity ward, a maternity center with 110 beds and 2 theaters. Because our biggest challenge at the moment is when people call me, they have a patient who has broken leg, but they take 3 days or 4 days sometimes to enter the theater because we give priority to pregnant women in our hospitals. You can't leave a pregnant woman who have come. They need to have a cesarean and to take somebody with a broken leg, because that one can survive another night. But that pregnant woman who is in labor sometimes cannot survive an hour. So we are expanding our hospitals with equipment. There's a hospital in Kilifi, which is very famous for people of my age, St. Luke's Hospital in Kaloleni. This hospital was the most efficient hospital, had even white nurses. It's dead and gone. We have started reviving it, and we have already put over 500 million to build it completely afresh and put also a medical training center in that place. So Mariakani, contractor is already on site, building an emergency and accident wing. The biggest accidents you have between Mariakani, Majia Chumvi, going to Voi. They always have to come past Mariakani, go to Coast General. Half of the time, they cannot reach because they have lost a lot of blood. So we are doing a whole new accident and emergency wing at Mariakani. Right. So 3 projects we are doing at the moment, major projects, will cost over 2 billion shilling. Is Malindi Hospital,
Kilifi Hospital, General Hospital. We are doing the same accident and emergency wing. All right. We are changing the system now, as I've said. I put AMR. Soon we are putting also on all our hospital gates, the many hospitals, because also patients complain that they come at 6, but by 12 o'clock in the afternoon have not been served. So any patient who will walk in our hospital soon will have to pick their numbers from the gate. When you go in, you will be called by the number, whether you know the governor or not. When you come number 1, you'll be served number 1. When you come number 10, you'll be served number 10. With the AMR system, I'll be able to check from our office how many patients have been attended from 6 o'clock in the morning up to 12, and what time did they come. Because when you pick the number, it will indicate in my tablet on my desk. All right, Governor. And those are very great initiatives. I mean, talking from issues of infrastructure to education to healthcare. But this is Kilifi County, and indeed you are focused on changing the face of Kilifi County and looking at attracting local and foreign investment into that county. One dark cloud that continues to hang over is the reputation that came from the Shakahola massacre. How are you trying to change the face of Kilifi away from that massacre? I mean, the court case is still continuing, to be able to give it a different identity in terms of investment. Already in Shakahola, as we are talking, we have an Italian investor doing 2,000 acres in Shakahola, planting passion. We have been testing potatoes the last weeks from Nyandarua to see if we can grow potatoes in Kilifi. They are doing tomatoes. So the issue of Shakahola and the bad cloud will end soon. Because also, when you come to agriculture, we have those Italians doing 2,000 acres now. The county is already preparing to give them another 3,000 acres near River Sabaki. They have so far employed about 360 people, but going forward, it will employ thousands of people. I also had a meeting with the Minister of Finance in Italy and International Development Cooperation. We signed an MOU about 4 months ago. This was part of this climax of the investment conference with a region in Italy called Lombardia. This is doing only one program on cashew nuts. Yeah, you know, Kilifi, many of us went to school with cashew nuts and coconuts. But now our coconuts are not doing very well. Cashew nuts the same. The famous Kilifi factory, Kenya Kilifi plant cashew nuts was closed because there was no more cashew nuts. Brokers were many. Now what we are doing, we signed the MOU. Before we started this conference, they had confirmed the Italian government now has given money to the region of Lombardia so that we can get farmers to plant. They will be helped to plow the land. They'll be given money to plant if it's 2 acres or 3 acres, which you have given. They will absorb the cashew nuts. But they had one challenge, that the money which was given cannot go direct to the county because they have been given more money than what they can work direct with the county. Fortunately, the president attended the conference. We had a discussion, and he told me, don't come tomorrow, come yesterday. I will sign for that agreement quickly with the Italian government so money can come to Kilifi. So soon we'll start project of engaging farmers to plant the new hybrid cashew nuts, which you can harvest in 2 years. All right. Governor, I wanted to hand it back over to Frida Mwaka. So Shakahola story will finish. And I know there's still the same questions coming up from the audience as well. Frida, over to you as we seek some of the views of the young people that you're sitting with right now. Frida, over to you. Right, asante sana Zaina. Wacha turudi hapa tuendelee kuzungumza na wananchi. Najua kuna swali ambao bingwa fulani alikuwa ameliuliza pale, lakini kabla hatujakuja kwako, kuna maswali pia yanazidi kujitokeza gavana, na swali moja pia tukisalia katika masuala ya afya ni kwamba Kilifi wakazi, kuna baadhi ambao wanalia kutokana na hii bima ya SHIF, wanasema kwamba haifanyi kazi. Sijui katika maoni yako wewe unahisi kana kwamba ilikuwa ni njia bora kabisa kwa Kenya Kwanza kuhama kuelekea kutoka kwa NHIF kuingia ndani ya SHIF, na kama haifanyi kazi mpango uko vipi? Sikujua sababu ya nini ibadilishwe, lakini kama ilikuwa inabadilishwa ilete mambo mazuri ni sawa. Ile kitu tu mimi napigana nayo ni kwamba
kwa nini hatukuweza kuunda system ambayo pesa zikitoka kwa NHIF kwa account ya Frida mwaka zinaenda kwa SHIF. Unakifungua account unaona kwamba pesa yako ilikuwa transferred kwa SHIF. Ile shida kubwa imekuja ni hiyo system. Kwamba pesa uliweka keza kwa NHIF ukienda kufungua account yako ya SHIF iko blank. Hii ndio shida kubwa. Na tulipoona kwamba itatatiza wananchi wetu tukasema kwa sasa wacha wananchi watibiwe. Kila akitibiwa tunachukua record, tukitumai serikali kuu itatulipa hizo pesa zetu zote ambazo watu wameweka. Sababu watu wamelipa pesa zao. Kwa hivyo mimi sikuona kama ni mtandao ungelikuwa ule wa transfer. Kwamba wewe leo uko na bank account KCB. KCB imebadilisha jina inaitwa BBC. Inatakikana ukienda kuangalia pesa zako KBC wakutumia ujumbe vile unaona kwamba benki yetu imechange jina, account number yako sasa ni hii katika banki yetu SCB, balance yako ni hii. Haiwezekani tubadilishe alafu iwe pesa ukienda kwa ile SCB, kwa sababu kuna kitu hapo haikuwa sawa. Na tunatumai serikali kuu itafanya bidii. Na katika huo mpango labda gavana mmehamasisha jamii kwamba wataendelea na matibabu? Tumeambia wananchi, na hakuna wananchi anarudishwa akija kwa sababu alikuwa na NHIF na ako hospitali. Ndio unaona dialysis zetu zinaendelea na hakuna mtu analipishwa. Unajua dialysis ukienda huku Twafika Hospital ama hospitali za kibinafsi hapa mtu analipa 10,000 for every session. Sisi tunafanya session 2 kwa mtu mmoja kwa mwezi na walipi wanaenda 0 shilling. Wakati tulipokuwa na NHIF walikuwa NHIF na walipia. Sasa tunaweka rekodi tu kwamba wakati SHIF ikianza kufanya kazi tudai pesa zetu zote. Itakuwa mamilioni ya pesa, lakini itabidi watulipe tu. Sababu wananchi wamelipa hizo pesa kwa serikali. Haraka upesi kwa sababu ya muda. Swali la kwanza sijui kama ulijibiwa na ulikuwa na la pili pia. La pili ni kuwa mimi mwanzo nampongeza gavana kwa sababu ya kuleta Wezesha Fund. Lakini katika hiyo Wezesha Fund niko na swali kwa sababu pesa zikipelekwa kwa banki kuna sheria nyingi na wengine kama sisi vijana wengi sana huwa wanafuliza nini. Kwa kule umeweka kwa CRB. So kijana amepata LPO akifika kule kwa sababu anafuliza na ilimweka kwa CRB haizi pata ile LPO financing kwa sababu yeye kwa CRB anaonekana. Ningeomba gavana kama inawezekana ile mambo ya Wezesha uirudishe tu kwa county ili ukipata ile LPO unaenda kwa county government hiyo Wezesha department wakufinance ili ufanye biashara. Lengine kabisa sisi ni vijana na vijana kwa sababu juzi ulikuwa na mkutano wa hiyo investment au investors. Sisi ni vijana wadogo ambao tunafanya biashara. Kama wale watu wakubwa ama kampuni kubwa zinalipa 12,000 za biashara zao katika ile license. Kama vijana tungependekeza utuwekee nusu ili pia sisi tuweze kulipa hiyo license na nafanya biashara halali katika kaunti ya Kilifi. Asante. Mpigieni makofi jamani. Na katika hiyo pumzi gavana, kabla hujajibu hayo mapendekezo, vijana nazungumza nanyi. Kumekuwa na hili kongamano na kongamano tumeliona siku 3-4 hivi. Hili kongamano kwenu nyinyi mmelipokea vipi? Mimi nimesema David Shoka. Kongamano tulipokea vizuri. Kwanza ni kupeana pongezi kwa mstahiki gavana kwa kutufikiria. Kwa maana wale wekezaji watakuja hapa Kilifi watataka wafanye kazi na ni vijana. Kwa hivyo tunamshukuru kwanza gavana kwa kutufikiria na tumelipokea vizuri. Na kwa wale investors ambazo walikuwa kwa ile kongamano ambao walisaini MOU na mstahiki gavana, tunaomba pia wakuje kwa haraka ili tupate ajira na maisha pia yaendelee. So tunamshukuru sana gavana kwa kutufikiria na amefanya jambo zuri sana. Na ulikuwa na swali? Swali nilikuwa nalo lilikuwa kuhusu barabara mstahiki gavana. Ile ya Jaribuni ya kutoka Tizoni. Na amejibu hiyo. Lakini nilikuwa nataka kuongeza ile ya wale ya Jaribuni. Ile ya timu za Jaribuni. Nataka niongezee pia kwamba ile barabara ya kutoka Mnarani mpaka Jaribuni nitaitengeza, lakini nitaiweka vigezo. Nitaifunga malori yote yapitie Mavueni. Sababu nataka kutengeza njia alafu baada ya wiki imemalizwa na malori imejaza mizigo tu. Sawa. So la mwisho mheshimiwa, mtu anayetaka kupeleka mizigo yake akajenge nyumba jajani ataenda, ili malori ya biashara yashike barabara kubwa. Sawa. So la mwisho mstahiki gavana kutoka kwangu. Kwa vijana kule mambo ya mkorosho umetaja na mnazi, lakini kwa sasa tunaongelea jambo la mnazi. Hususan biashara ya mnazi imekuwa kidogo inaleta sintofahamu. Na vijana wengi siku hizi hizo ndio biashara tumeingilia, maana pia pesa iko
wale kutoka tapas mpaka wale wenye wanauza mangwe. Yes. Sasa mstahiki gavana, kwa tuna hizi mashirika ambayo yalikuwa yanatusaidia katika jamii, kama kuna Linda Mnazi iko pale Tezo, kule kwetu Jaribuni na Chasimba tunayo pale, tunasema tunakuza mnazi pia group, tunaangalia katika kuinua mnazi. Lakini changamoto tunayopata mstahiki ni kwamba katika ile tukitaka kuuza ile mnazi, sasa tunasumbuliwa na hawa polisi na pia vibali, pia kupata vibali inakuwa ni tatizo kidogo. Mstahiki gavana, hapo tunaomba usaidizi kidogo na tuelezee pengine ni namna gani tutaenda nayo. Haya, kidogo tu gavana, kabla hujajibu hilo tuchukue swali lingine alafu jibu mawili mfupi. Lakini unajua matatu ya yule sijamjibu. Yale alikuwa mapendekezo. Haya. Kuna moja ulikuwa umesema sasa inga nataka kulijibu, ilikuwa kuhusu kabla hujasahau. Wezesha fund. Wezesha yale uliyosema ndio nimefikia sasa, nafuatilia kwa sababu benki ilinisaidia maana ilitupa pesa zaidi. Lakini kumekuwa na makosa mawili. Kosa la kwanza, benki pia wameleta masharti mengi sana siku hizi. Number 1, number 2, wafanyakazi wetu wa county pia hawajatusaidia sana. Huwezi kupeana pesa ya wezesha kwa kijana afanye biashara na pesa ya wezesha halafu achukue miezi 7 hajalipwa. Nilikuwa nimesema kwa treasury yetu iwe na mikakati kwamba mtu yote aliyepewa pesa na wezesha, karatasi yake ya kwanza kulipwa ndio arudishe pesa, mwingine achukue. Kwa leta changamoto na wafanyaji kazi, lakini nimeshughulikia. Lakini sasa tumesema wacha tuempower Wejesa, tuirani wenyewe kama county. Tuhamasishe watu kwamba ukichukua mwenzako atachukua, sababu ile changamoto iliyokuwa pale serikali iliyopita, kuna deni ya milioni 238 hazijalipwa, sababu mtu akichukua anaenda sema ni za county, anaenda kabisa. Sasa lazima tukue pia kwamba waaminifu, tuseme nimechukua, nimepata, wacha mwenzangu naye nirudishe achukue, ili tuendeshe huo mfuko wa hiyo wezesha. Mambo ya mnazi nimekuwa nayo karibu sana, na nimeshaongea na mkubwa wa polisi hivi karibuni. Maybe ilikuwa nifanye mapema, lakini nafikiri nitaifanya Januari mwakani. Nitakuwa na mkutano na wamama wote wa Mangwe na vijana nyote ambao mnafanya kazi ya Mangwe hapo kwa ofisi yangu huko kunyuma, hata kama mtakuwa 1000. Tuje tukubaliane tu yale mambo ambayo mtafanya, kwamba kwanza kuwe na masaa ya kazi. Watu wasiamke asubuhi mpaka jioni kunywa mnazi. Masaa ya kazi, na mtapewa leseni na county ya Mangwe. Na mambo ya polisi kuharasi watu wa mnazi ikome. Na nafikiri hamsumbuliwi sana. Kana bado mnavuta vidogo si sana. Si kama zamani. Toka niingie hiyo nilitatua. Vijana tumewasaidia kwa leseni. Ile maoni yake ni mazuri, mambo ya leseni mwenzako ameongea. Tuta review. Tutaweka mikakati tuone kama tunaweza leta policy ya kwamba kijana anaanza biashara awe hata waived miezi 3-6 ya kufanya biashara. Na nafikiri nilipoahidi wakati wa kampeni nilisema kwamba nikiingia nitafuta leseni ya bodaboda na ya ambulance. Sababu ambulance ni ya dharura. Kila mara unapigiwa simu unaambiwa ambulance nataka kubeba mtu apeleke hospitali, wanataka 15,000 ya mafuta. Na mimi toka niingie kama county governor wa Kilifi, tulifutilia mbali leseni za ambulance na tukaunda kituo kipya, na tukachukua vijana 39 wa paramedics wakatrainiwa. Tuko na kituo. Sasa ukipiga 1535 hapa, Wakenya wote watashuhudia, simu inashikwa, ambulance inakuja. Ukipiga 1535 sasa hii Italia hapo, umefika kituo cha dharura cha Kilifi County. Tujaribu. Jaribu mbele ya watu, hakuna neno. I'm very confident. Jaribu tu sasa hii. Naweke kwa speakerphone. 1535 weka. Alafu weka speakerphone. Haya, twende kazi. Endelea tu gavana kuzungumza. Endelea, nataka tusikie. Endelea kutoa hoja. Kupiga nambari ya usaidizi jimbo la Kilifi. Kwa huduma ya afya na ambulensi bonyeza 1. Ndio hiyo. Kwa huduma za moto bonyeza 2. Na kwa huduma ya mafuriko na uzamaji wa bahari. Haya, kwa sababu ya muda. Endelea tu asikie pia atafanya kazi. Kwa sababu ya muda studio. Ongeza dakika 5 wewe Zainab. Haya, simu ndio imepokelewa lakini hatumsikii vizuri. Na mnazungumza na gavana wa county ya Kilifi Gideon Mung'aro, nataka kumuongelesha. Mnaendeleaje huko? Hello, Kilifi County Medical Services. Iko dharura ngapi muulize? Iko dharura ngapi? Hello. Kufikia sasa kuna visa vingapi vya dharura? Kilifi County Medical Services. Kilifi County. Aha, ni kama kidogo hatuelewani, lakini simu imepokelewa. Na kwa sababu pia ni kwa sababu ya muda. That's the level you have Pigeni makofi angalau gavana
Amesema tupige simu hadharani, tumeipiga na imechukuliwa. Najua mimi nafuatilia. Zamani uko kupiga simu naambiwa tu Kilifi County Emergency tukusaidieje. So because I call always myself in the middle of the night, naweza amka saa 8 usiku upige tu. Nimepata mboka yangu ya mnazi nikapiga simu. So pole nikawafundisha ukipiga simu, ukipigiwa simu mimi sikujui. Sema mimi naitwa Frida Mwaka, nafanya kazi kwa hiki kituo nikusaidieje. Na unaona ukipiga na lazima waseme jina. Yote nilifundisha mwenyewe, mimi mwenyewe. Napiga simu dharura tu. Napiga mwenyewe mara kwa mara. Haya, gavana tunajuzwa kwamba tuko na sekunde moja. Haya. Tumaacha maliza ya huyu. Lakini sasa ile sijamaliza. Kwa yako ilikuwa ya mambo ya barabara. Umemaliza? Iko sawa? Haya, twende kazi. Naitwa Steven Amani Nzaro, almaarufu Kalinyoto, natoka Mnarani Ward. Mheshimiwa, kwenye kampeni zako ulipokuwa ukizunguka na kumbuka vizuri ukija Mnarani, tulikuwa na mahojiano moja kwa moja mimi na wewe. Na nikakuuliza kuhusu makubaliano yako na vijana iwapo utaingia kwenye kiti, vijana wote wa Kilifi County. Kwa upande wa talanta, sana watu wakiongea kuhusu talents wanafikiria sana mambo ya mpira, kama venye umezungumzia kuhusu mambo ya stadium ambao nataka kujenga hapa Kilifi. Lakini talanta ni nyingi. Na sahi nafasi za kazi watu wanazunguka maofisini hakuna. Kuna waimbaji, kuna wachezaji, kuna nini na nini. Lakini nakumbuka uliongea vizuri sana ukasema unapoingia kwenye kiti utatutengenezea Talent Academy, ambayo itakuwa ni chuo cha watu watakuwa wanakuja pale vijana wanasoma na wanatoka na karatasi. Lakini kufikia hivi sasa miaka 2 down the line hamjaiona bado. Bado hatujaiona. Sijui unafikiria nini ama unatuazia nini? Haya. Asante. Gavana, haraka upesi. Nafikiri ni ahadi yangu. Hadi kufanya mingi. Nimeona ambulance nimwambia. Nilipoingia nilisema nitafuta leseni ya bajaji ile 300 na nikaambia vijana ile 300 mlikuwa mnalipa kwa county, muachane kulipa county, nitaifutilia mbali mlipe kwa cooperative ama sako. Kufikia sasa nimeunda sako za bodaboda zaidi ya 36. Kama hawata save ni wenyewe. Lakini nimeambia leseni, lakini karibuni nitakuwa nikiwafuatilia. Kama hujalipa sako wewe hujalipa leseni. Kama hujalipa pesa yako 300 kwa sako yako utakuwa hujalipa leseni. Lakini hakuna bodaboda moja inalipa leseni toka niingie ofisi. Kweli urongo? Hiyo ni moja. Hii ya talanta. Hapo mahali nawaambia, na juzi tukiwa na mkutano balozi wa Slovakia alikuja hapa. Mnaona najenga mazingira park. Nimeweka wifi mazingira park. Nimeweka wifi soko la pale stage ya mabasi. Nimeweka wifi Olotip market. Nimeweka wifi Charamae. Nimeweka wifi Malindi. Sasa nimefungua Mtwapa market wifi. And soon I will open 560 sites in this county. Na partner na Airtel. Ukiwa wewe unaishi kijiji fulani Mnarani, kutakuwa kuna center mkienda usiku hapo piga gumzo, hiyo area yote mtapata wifi. Kwa hivyo wanaweza endeleza talanta zao. Kwa hivyo mtaendeleza talanta zenu, mtafungua inaitwaje hii biashara. Na ndio maana wale vijana ndio wataka TikTok ya Kilifi. Wale wanasema wataendelea na TikTok. Sasa unaona ile kama kwa mfano pale ambapo wale vijana tulitrain through Powerland 500, 350 graduated. Wengi tayari sasa wanafanya biashara za mtandao. Lakini pia mimi kama county nimechukua vijana 40. Sasa wanafanya kazi ya kukusanya ushuru kwa mtandao. Ile ya mwisho ambayo wamesema wewe ni ile mambo ya talanta. Unajua jameni, ni miaka 2 na ukisikia leo nimegusa kila mahali. Ndio tumekuwa number 1. Nafikiria kila kitu. Hiyo talanta yetu inakuja. Hapo mahali tunajenga innovation center. Ndio tumesema pia tunataka tujenge kituo inaitwa Talanta Center. Tunaita jina gani? Mkiuliza Dama atawaambia. We are in the process. Tunataka mwaka ujao tuone tutakuwa tumepata pesa kiasi gani, tunakusanya ushuru mwingi wetu. Ile mambo mengine tuliahidi tuende nao polepole. Lakini yale niliyoahidi mengi nimeyatimia. Lakini hiyo yaje pia. Vijana wa muziki wananisumbua sana. Na hata niliunda kamati ndogo inaongozwa na Sesimila, sio kama washaambia. Yao vijana wa talanta wa muziki na nani. Tuanze kuona ni vipi achieve hii mambo ya kujenga mahali ambapo kutakuwa na kituo cha kurekodi, badala muende sauti kukodi mahali ya kufanya mazoezi. Kama ni mpigaji gitaa, unataka kufanya mazoezi, utakuja kwa hiyo room upige gitaa letu uliwache, ulisafishe, uliwache hapo, kila nani atumie. Hivyo ndio tunataka tufanye. Kwa hivyo hii maneno niliahidi itakuwa tu. Nipatieni muda. Nilikichukua hii county kwa afya tulikuwa number 43. In 1 year I brought it to number 17. 2 months ago Kilifi was voted number 2 on health.
County yenyewe ilikuwa na 30 something huko. 37 ama 40. Jana imetangazwa Kilifi County. Mtaona si iko hapo kwa mtandao. Nambari 1. Asante sana. The 10 best counties in Kenya. No. Is number 1. Gavana tunaharakishwa jamani. Hiyo nambari 1 itasalia kuwa nambari 1. Shikilia hivi mpaka relay mpaka ni handover. Asante sana gavana wetu Gideon Mung'aro. Najua Zainab Ismail na kikosi kizima cha Nairobi kimesema jamani tumalizie upande wa kwetu, lakini vijana mmeridhika? Haya, mpigeni makofi gavana wenu, na pia nyinyi wenyewe mjipigie makofi kwa kazi njema. Zainab, kutoka kwetu sisi hatuna la ziada, tunaweka kijiti hapo, lakini sijui kama mmalizana na gavana. Mie siku zote niite Frida Mwaka naitika. Gavana anasema muongeze wana, wasijui kama itawezekana, lakini kutoka sisi hapa hatuna la ziada. Vijana wa Kilifi hoye. Haya, Zainab, kazi kwako. All right. Thank you so much, Frida. Well, you could have informed the governor. It is not in my responsibility to add us more time. But just finally, Governor, before I let you go, there's already a lot of talk on the 2027 election and 2027 campaigns, not just nationally, but also in your county. And what we witnessed was some chaotic scenes during the Chenda Chenda Cultural Festival. What are your thoughts on what transpired? Anyway, nationally, I don't know what is happening, what will happen, and I think it's democratic right. I always tell people, where I sit, even my father is allowed to compete with me. But don't forget, in Kilifi, we have also busybodies, many of them. So this Chenda Chenda you saw was part of the busybodies you have around. But me, I'm focused. I'm working for Kilifi people, and my work will decide my fate 2027. And I'm telling you, any competitor who will be coming must be really prepared, because to match what I'll have done will be very difficult. All right, and I think that's a fantastic place to end this conversation. Thank you so much, Governor Gideon Mung'aro of Kilifi, and Frida Mwaka and Lofty, who are heading our team there in Kilifi County with the just recently concluded Kilifi County International Investment Conference. And this is where we wind up our broadcast for NTV Weekend Edition as well from the Nation Center. My name is Zainab Ismail. On the sign language interpretation bit was David Agondoa. Good night. God bless.